Shukran, ladies and gentlemen, from wherever you're watching us from. My name is Emmanuel Smile, ndani ya Relect 360. Kama kawaida wanasema hadi ni deni, na leo ni leo, msema kesho ni mwongo, ama niseme rero ni rero, lakini kana na tuoni. Ladies and gentlemen, this is Relect 360. Karibu sana from wherever you're watching us from. Tuambie unatufuatilia ukiwa wapi pale. Tell us where you're listening from. Are you from the upper Dubai? Are you from United Kisumu? Are you from United Ukambani? Ama uko wapi? Tuambie unatusikiza kutoka maeneo gani. If you are listening from Garissa, tuambie side za Garissa, how are you doing huko, mnasemaje? How are you doing? If you're listening from huku chini Mombasani, tell us how are you doing? Vitu viko vipi? Tuambie how are you. Kama unatusikiza kutoka kule Western kwenye redio pengine, unajua uwezi jua. So tell us unatusikiza kutoka wapi. This is Relect 360 kama kawaida. Tuko ndani. Tuambie unatusikiza kutoka wapi. Karibu. Yeah, thank you so much for tuning in to Relate 360. I'm the amazing host of Fiji. Amekumbuka amazing host of Fiji. This is the amazing host of Fiji ndani ya nyumba, and this is Relate 360. Wadau. I don't know how many of you are working. Na nataka tuingie ndani tuzame. Unasikia wacha lezame ndani. Sikire bata fadhali. So, ladies and gentlemen, I do not know whether you have worked in an office, but if you're working in an office or you have worked in an office, you know the things I want to be talking about today. They can relate. Ushaingia kwa ofisi, wewe tu ni bachelor, umetoka tu nyumbani, nywele, umetoka tu kwenye bachelor, utoka kwa nyumba, ukienda kwa ofisi, ukajua wewe, the only meal you will be taking, si break time, lunch. Hiyo ni kama ulikuwa mpangia kwenda lunch pale chini kibandaski. Halafu unafika, mtu anakuambia can we go for what? Unasema can we go for breakfast? Niko like, breakfast kwa ofisi. Wow, nice. Twende nayo. Hakuna mtu kataa. Ama if you've ever been in an office, wewe ni you're a lady pale home na usheko kwa ofisi. And then you get there and then there is a guy anaonga tayari ashakuletea mpaka inaitwaje, anakwambia here is breakfast nini, we can go for lunch, I'll pay for your lunch nini. They take care of you like your husband's pale job. I'm talking about work husbands, work wives. Niambie, hizi relationships mnajenga aje? Mimi I have tried, zangu zote zinafeli. I have tried, by the way. Ladies and gentlemen, tell us how have they. Tuambie. You're talking to the wrong people in the office. No. Wanakatanga kukua hata nini work wives. Why do you want a work wife? Ule mtu anaingia pale, anza kuambia, shati yako imekuwa vibaya hapa. Anakufanya unakuwa hapo. Unajua these are the reasons as to why kuna so many insecurities squeeze kwa relationships. Mbona? Juu unajiambia, if this person has a work husband or a work wife, ile time ako job, ako na mtu wake. Ni ukweli, si ati ile time ako job. Akikuja kwa nyumba ndo sasa. Hadi ile time ako gari, bado ni mtu wa kazi. Wanda na yeye, imagine anawanga amemshika hapo hivyo. Wanatembea wakina mmoja na wake. At the end of the day, they wako kwa ofisi huko, unangojanga tu umesi hivi kidogo. Ule office. Do you think it's a healthy thing? It is not healthy at all. For me, it is not healthy. But is it okay? No, leave alone healthy. It is fun. It is fun. So it is good. It is fun. So it's fun to have someone in the office and have someone in the house. No, hapana, mimi nasema tu it is fun. No, mimi nasema tu it is fun to have somebody in the office. You unaingia tu job alafu like let me give you an example. A very good one that works. Unajua tarehe moja wiki ya kwanza inaonga very okay, wiki ya pili, wiki ya tatu na ya nne kunaonga na kamlima. Unaona, this is where they work, you know, work lady ama work nani. Huyo anatokeaga. Now that is where they play their bigger part. The work husband ana playing bigger part in the first 2 weeks. Alafu the work wife sasa ana take the next remaining 2 weeks. In this way, work husband anachukua the first 2 weeks, juu amelipwa, atakuwa na kupeleka hizo KFC around, hoteli mzuri hapo around for lunch time ile 1 hour yenyu. Vizuri, they treat you very well. Nini machocolate, nini drinks after kukula, nini hata kibanaski ukikula, utakuwa unasikia kuna avocado. Mnaongeza, yani things are good for the first 2 weeks. And then the second 2 weeks, that is where now the work wife comes in. Anabeba lunch from home. Juu anajua you cannot manage zile vitu za pale nje sasa. Analeta chakula sasa, mnakaa, mnakula pamoja. You see, anakwambianga, you know, babe, today carried. Kwanza unaitonga babe. Lazima uitikie hiyo babe, hata kama siwe si babe. Lazima uitikie juu. Bali kwa ofisi pia,
ameweka territory pale kwa ofisi, pia hakuna mtu mwingine anaanga ameweka territory yake yeye pia mwenyewe anajua hapana ule ni wangu. So unashangaa mbona watu wengine wakuongelesha. But sasa where is this whole situationship heading to? Situationship ni relationship. So where is this relationship heading to? Useme relationship. Where is this relationship going to? Ni relationship. Juu ni relationship tukatemu kwa ofisi. Ukiwa home kuna mtu wako haiko. In fact akikukol ukiwa home unashanga kuna nini imehappen job. Lakini unafikiria ni story ya job. Ikiwa home pia kuna venye nakuaga unasikianga umeona timetable. Schedule yetu ni mbaya this week, hata wametuweka different shifts, hawataki tuonane. Huyu maneno inabidi utafute sasa mwenye kwa shift nyingine. You change. Swap. I'm swap. Unatafuta sasa mwenye kwa shift kama yako, ndio sasa you change the husband or the wife. Sasa unatafuta another one, you see? Ikwangi ya kuchema change nini? Why are you talking like someone who nini? Kwani you have not been in an office setup, ujue una office? Office Nairobi, office Mombasa, or any office. Akukosangi zima work husband, work wife. But mimi I find naona ikiwa cliche. Why? Juu ni kama uko na double lives. Double lives. Si anajua uko na mtu. Exactly, that's the thing. Like ni kama uko na double lives. Nikiwa kwa ofisi ni kama niko na huyo mtu, nikiwa home niko na mtu wangu sasa. So nika but at the same time unajua kwa relationship kwa ofisi lazima pia nitaka create time. Lazima. So time ya ofisi ni break time. Na kuenda home mkipanda basi mshafika kwa stage mnaachana. Wale wanaenda beyond that. They on their off days tunapatana, sijui on their tufia kwa yenyu sana ni relationship. Nyinyi you guys know the work hapana. You people should now get serious. What do you think work husbands are for? You think it's just for the office? I think it's just for the office, yes. People look for each other after the office, like when you're free, wanatafutana. Ni ka relationship tu pia yako. Ka relationship kako na needs zake. Anajamu ukiongelesha mtu wako. Mimi personally I find ikiwa but you have you ever been in an office relationship like you have like a boy too kwa office mwenye solely ni wako tu kwa office? I've ever had a work husband. But hiyo time misikuwa, I wasn't dating someone, but he was dating someone. So and you knew And I knew, and I was okay with the situation because it was fun. Unamesema ni fun. At least kwa office you have somebody at the end of the day. Ne kale ka feeling hapa I'm lonely hapana, you're not lonely kwa office. And then everyone in the office knows that you are hiding something. Anajua huyu ni wa huyu na huyu ni wa huyu, una get. So it's interesting and it's fun at the same time. So yeah, it has a lot of ni venye tu umenishtua sasa mpaka inafanya nashtuka ati wanatafutana nje ya office. What now? Si ni ka relationship. Ngombe yako ni ka relationship kako job kako. It's bad. It's but then the other disadvantages ni zile parts zenye. Every relationship has their ups and downs. True. So that kawa husband kuna zile siku mmekasetikiana amuongelesha ni ofisi. So anaensure hiyo siku anaenda kuongelesha mtu mwenye upendi. Anaenda na so there's just that unajipata haufocus. Mimi naona tu ikiwa tu cliche juu nikiwa job nataka nikuwe in my right state of mind and I need to focus and I need to work and I need to nikirudi home nitafanya hizo maujinga nataka kufanya za life. So you're in the office, mara sijui mmekasirikiana na mtu, mara sijui hajakuletea nini, mara sijui mimi naona zikiwa ufala tu. Ladies and gentlemen, I do not know whether you have been in an office ukakuwa na office wife ama office husband. Ule mwenye tu ni wako ofisini peke yake. Ni ofisini tu anakupa na kufanya unakuwa malavi madovi mapenzi kidogo pale ofisini pia. Alisi ukijifanya uko busy pia kuna mtu pale ana take care. Anakuangalianga hivyo. Alafu office is very, I don't know which office you've worked in. Office can be very very funny. There's an office I worked in hapa Alingam. So unajua venye au office itakuwa leo mko hapa and then there's a mwingine amekaa pale ni shelves nini but it's open. So kulikuwa na dem fulani. She was let me say she was our supervisor. Very big, alikuwa pia ni mrembo nini. So unajua pia pale hivyo ofisini it's just human. So mimi pale niko tu pale kujituma. Mimi nataka tu nijitume by the kazi yangu kwa fiti. Kumbe kujituma nafurahisha supervisor. Nimejituma niko tu pale. Amesha spot wa husband. Kumbe nafurahisha
nafurahisha huyu supervisor. Uh-huh. Supervisor amefurahi, ananiita mpaka coaching kidogo. Coaching nakuja pale coaching nakaa. Na bado ushikanishi. Mimi niko sawa, mpaka nashangaa mbona ni coach na hizi vitu ziko tu sawa. Sijui, I do not understand the reasons. Kidogo naitwa coaching. Nikaanza kujiuliza, unaniita coaching? I just do the right things. Hakuna kitu yenye hapa the mistake. Kwanza unanitaka alafu sema your work is good. Why are we on the coaching? What are we coaching here? Unamwona amefeel hapo coaching form with Emmanuel smile. Hey. Hizo mimi I feel good because then I'm not working now because tuko coaching. Thank you. We have, from the stress of work tunakuja coaching. Uh-huh. She's all there smiling nini. You're like, okay. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tano upuzi nikakuwa tu nikasema, tuende lunch. Kilienda kikajifungua roho. Oi! Did that make unajua sasa it's imekapenia and it's vice versa. Sasa you're the guy. Did that make you uncomfortable kwa hiyo work? No, at the moment I saw it as huyu ni mtu anajifungua tu roho. It's video. So it didn't make you uncomfortable. That was the first time haikuwa issue. The second time tunaendelea, so after a week she's always looking out for me. I'm like, kwani si ashafungua roho, kwani bado sasa ninakuja kuniangalia ni mimi nimekuja kazi wewe nijitetee. Unapata kuna ule sasa operation manager amekuja hapo kutupeleka mbio. Anakuja anasema, no Emmanuel, we were in coaching. Hii shida inaisha. Even hiyo shida yenye ilikuwa kwangu ina blow away. I didn't see that a problem. Until now it was my time to give back because I've been helped a lot. I need now to be giving back. Me, I didn't know kuna giving back. Lazima. I didn't even ask you to help me. Lazima. Me, I didn't know. Sasa giving back. Kidogo tumekaa tu. Mimi because I'm very innocent. Nanga hapo na akismile na smile. And then I make her laugh. I'm just talking to my story, to everything that is all around. And she's laughing at all times. Mimi sikujua. Kumbe in our team, the guys we are working with already know ati huyu dem anapenda huyu boy. Mimi sijui. Mimi hapa ni clueless. Hujui na umeshafunguliwa roho. Mimi najua amefungua tu roho, si ati ni vitu serious. Sasa si tuko hapo. Tunasumbuana and I'm like, okay. Guy, so there's a friend of mine called Kevin, called Kevo. Kevo. Nini bana? Watu ongea na mimi kwa ofisi bana. Ati wewe ni supervisor bana. Mimi naambiwa, wewe ni supervisor, niko like, mimi ni supervisor yupi? So unaongea na supervisor bana. So akaanza kunifungua macho. Mbona then unakuja coaching kila siku? Mbona supervisor anakuteteanga? Ukiingia later anakutetea, unakuja job later anakutetea, ukimisa anasema you are requested for give permission. It was now tormenting me, as imekuwa very bad. Yeah. Because now ile time yangu ya kupay ilikuwa imefika. At the end of the day namuuliza. So there's a time, so watu walikuwa shalipwa. So I think this was my time to pay. I didn't know. You know, watu wamelipwa. And then I'm like, okay. Well, my normal way of spending my money, nikilipwa, the first day nikilipwa, I just go buy chicken, go home with soda. That's what I use my money for the first penny of my payment. Nini wale wenye pesa ikiingia kula masnacks hapana, mimi sio masnack. Ni kuku tu. Nachukua kuku. I go with my kuku. It can be any chicken, tikka, nini biryani, nini bora ni chicken. I go home, eat. So this day mimi nisha order chicken. It is coming because I've been paid. Nimeangalia kwa simu, naona vitu ni mzuri. Nafaa nishuke juu napelekwa na gari ofisi hapo. Nafaa nishuke. So hizo nita coaching. Sinimeka coaching hata imegari kapita. Shift imeisha. Go like, it is time for me to go home. Ati hapana, no, kutachukuliwa gari nyingine. Kumbe shift yake yangu ilikuwa 9:30, yake inaisha 10. 10 kufika akaniambia twende tu, shift yake imeisha. Niko like, tunda wapi? Haki mwanaume fai kwa mjinga. I was very stupid. Sasa mimi nimeambiwa tunafaa tuende mahali tukutane tao tukule. Sasa mbona unilipie? Mimi niko na pesa yangu kuku yangu ndo hii and to be going home. So mimi I ignored. I thought it was a joke. So I ignored ile story ya twende tao nini. Una ignore hizi signs zote man. No, mimi I ignored. I was just maybe say you were in denial. You didn't want to accept that this is happening. Yeah, because she was also a bit elderly to me. Yeah. And I knew that. Yeah. I knew na uni supervisor wangu pia. Sasa maybe anapenda mabenten. So maybe pia niko like hapana, huyu ni mkubwa.
No, hata kama ni hata ingekuwa mtu mwingine lakini hata mkubwa. ingekuwa ni wako Mkubwa hapana. No. Huyu ni mkubwa, so unajua nimekaa pale hivyo. Nimekaa mimi sijui supervisor anataka nimfanyie kitu and then I ignore. The second day I came, work ilikuwa terrible for me. Kwanza nilipata 1000 messages kila mahali. Kwa email yangu, kwa Twitter yangu inbox, Instagram inbox, hizo app zote inbox. WhatsApp nayo ilikuwa imejaa the long message. Oh, you know I invited you, I've been doing this for you, this and this for you. Au nirudishiangi, you don't even say thank you. Niko like, I didn't ask you to do. Mimi, I did not ask you to do those things. Why are you telling me to pay? Relationship dead. Ended. She was beautiful. Trust me, she was beautiful. But at the end of the day, I'm not after that beauty, man. This is my boss here, and I'm like, apana. Yeah. Everybody's already not talking to me, and then there was another beautiful lady who was kwa boss, but there was another beautiful lady, a kissy beautiful lady. Amekaa hapo kando, who was also so anani text niko like, unajua sisi kuongelea kwa ofisi juu nani wewe ni nini, niko like, yes, sasa anakuona na mkubzi, unamwacha unaenda kwa mkubzi. Niko like, we hope his relationship ogoba. I didn't even stay for that. Niliacha your job I think after 2 days. You saw everything, it was a punishment for me. Every little thing. Anakuja hata kama sijakosa. Zile zilikuwa nafanya vizuri sasa zimechange because everything was right. Hata even later everything was just right. But sasa na usikia punishment. Emmanuel, you go into fanya nini sijui anana sijui warning letter or last warning letter for sijui failing to do, and you go like, okay, what have I done now? Hakuna kitu wrong. We kumbe I'm being giving a punishment. Asha sinisema huko mbele jina ishaende imeharibika. I've done nothing, but the story people have is a very different story. Yeah. Vitu zimeharibika, mimi sinasafa sasa nikasema hakuna haja hata ningoje dismissal letter. Just leave. I think hata nikwambia in such a situation nikiangalia tu office relationships hata in Kenya to be specific. Do you know in such a situation hata nikwambia hata if it's even you a guy or even a lady, hiyo ni situation unaweza raise, it's a sexual harassment situation. Yeah, it was. That is sexual harassment. But Kenya tumenormalize hizi vitu mpaka acha nikwambia ukiwai raise hata sexual harassment issue in an office, the chances of that complaint to be dismissed, itakuwa dismissed in like nika nothing may happen. Nika utaambiwa nika kwani kukatiwa ni shida. The chances are even high that you are the one who will be blamed at the end of the day. Exactly. So ni kama umeenda kujianika. And we've seen cases where in offices most people are I don't know how to put it. Most people are slipping their way out into promotions. Yeah. Most people are slipping their way into promotions. Kabisa. Into higher opportunities. And I've seen that. In that if you are not doing it and you're raising a complaint that I'm being sexually harassed, you look like the one very wrong. Yeah, you look like wendo uko na shida, hata unaweza discussiwa na the whole everybody, the whole office, you know. And I don't know why these things happen at the end, because there have been so many cases of I think it's about gender thing nowadays. Kitambo ilikuwa more one-sided, but nowadays I've seen it's fixed into everything. Unapata mtu ameingia job, ajua amekuja kufanya job gani. Uko like, unajua unakuja kufanya job gani? Ati mimi nimeambiwa nikuje job. Hata nikuambie mpaka niko like, huyu ameingia job. Siku hizi unaingianga kwa ofisi, unaemployiwa mahali because unaenda mahali unaambiwa ati maybe unaambiwa this is the HR or maybe this is the PA to the boss, or maybe you spend just 2 days in that office, unashanga huyu mtu alipata hii job hapa aje. They have zero clue to what they are doing. They have yani unashanga tu mtu alipata hii job. Then the more you investigate, the more you stay there, una realize people get employed in, huyu alipewa tu kazi juu hata ama unapata aliingia kwa hiyo kampuni tu kitambo, maybe as with a certain position, and then kidogo work husband alikuwa maybe ndio manager HR huko juu, ama HR huyo ndo work husband. Kidogo anakuja kwambia babe nimepromotiwa, kumbe work husband anafanya kazi, shafanya kazi. Wewe unashangaa, congratulations, God has done it. It wasn't what you could have done. Work husband is working more than you. Mpaka unashangaa ni nini mbaya, yani tuna dem home kidogo anakuambia ameingia job 2 weeks. Nimepata promotion. Imagine nimeingia 2 weeks, mimi nishapata job, nishapata promotion. Wapi? Wananiambia sijina work vizuri. Wapi? Unainama vizuri, you're not working. Tunainama vizuri. You see, a lot of ladies wanainama vizuri and then they end up saying I'm working vizuri ndo maana nimepromotiwa. Your promotion wasn't based on you working.
Yeah. Because ukikuja kwa work, the people who are working better than you. Yeah. Your promotion was based on you pleasing the boss. You are very there to please the boss. Unamplease akitaka kitu yote, anything, hata kama ni kuguza mwili, you are very okay, because at the end of the day wako like, mi nataka tu, I want my promotion. You see, you are climbing your way to the ladders zenye ziko juu, people are working hard for. Umeenda, you are using a very different way. So I think, and it is something, and if you are in a relationship with someone and they akikuja home anashindaga akimention a specific name of someone in the office every day Ogopa. Sijui leo so and so, leo nani amefanya hivi, leo nani, leo that name you need to investigate kwa hiyo office. Enda kwa office ulize HR, who is this person kwa office. Huyo ndio wakati. It is very bad. Baki kuna siku nimejiuliza, kwani because ushika kwa office and then uko like, hapana, kazi yenye huyu ufanya na mimi yenye nafanya, hapana, ya huyo si kazi. And then at the end of the day, I know, kidogo unasikia amepromotiwa, uko like, was there an interview? Hakukuwa na interview, yeye mpromotiwa tu. Mlisikia tu amepromotiwa, mnashangaa. Unasikianga anakupea kazi, yeye sasa anakupea kazi. Kuja nifanyie hiki, niko like, okay, excuse. Unanipea kama nani? Hati you don't know. I don't know. But unasikia nakwambia kwa face yako, you don't know I was promoted. Wacha kudanganya, tuambie ulinawa vizuri ama ulifanya nini vizuri, wacha kutupima akili. But you know nowadays, hata nikwambia, these people sleeping their way out of into promotions. Imekuwa even, it is just normal squeeze it. Imekuwa even guys are even doing it. And I've seen guys do it. Nimeona watu, kuna, I don't know which offices you guys work, but I've seen in an office, boy analipwaga, tunafanya naye kazi to the same job. Tumeanza na yeye, we know each other bana. This is somebody you know. Kidogo tuko tuna job. Ni mtu hata yeye atakanja leave rangi off. Kumbe pale kwa ofisi ana fresh HR. So kumbe yeye HR inaitwa HR inaitwa Jamaica jinake mara 2 mara 3 is receiving thrice the amount I'm receiving. Nimekaa pale niko like, I've seen that as well. Yeah, mtu anapatia. How is that happening? And na ameka pale kumbe hata takangi off Jehova lazima fresh the office the you know HR office maka niko like, kwani HR wana hata roho, because huyu jamaa afanyi kazi, anakanga tu hapa daily, kumbe analala tu, yeye analalanga, anamka promotion, analala, anamka promotion. And then ukimuuza umefika aje hapo? Akona wako wife. Ati hard work manze, which hard work? Sema tu you had a relationship, your office husband office what? Who saw you that to that point? Wacha kudanganyana. Actually ni risky siku hizi by the way kuwa na mtu wako kwa ofisi juu. Nowadays people are really kissing us to get promotions. People are really in offices mostly. People are really kissing us to get promotions. This work husband, work wife thing, most people are doing it for their own beneficial purposes, you know. So let me just say, what will make a lady, just a normal lady, mwenye tu kwa amekuja kufizi kazi yake and then to sleep so that he gets a promotion? I think it's been normalized for ladies to think that they can control situations with sex. With sex, yeah. You get? And it's been normalized for men to be vulnerable when a lady uses sex against them. Yeah. So it's obvious for ladies to think that if I sleep with him and I tell him I need this and this and this and that, high chances is going to curve and agree. You get? So and most of the time it works. Yeah, I've seen it once because most of it I've seen. If ladies are on the highest rank, you see, there's a man, you know, just being pulling himself just to find a promotion at the end of the day. Alafu unakaa chini with those who are qualified wamekaa, and you're like, what is wrong in this office? Unapata a lot of things happening. Mtu ametoka tu from nowhere, unasikianga watu wametuma application, now they're not being even asked to come for interview. Alafu kuna mtu from nowhere hajatuma application. Mimi nishaika na mtu nimemuuliza, ulituma application lini? Ati watu walituma application, niko like, kwani ulikuja aje huku? Yeah, tu alifika the job. So then mimi ulikuja aje huku? And I'm like, kwani wait, I asked again. Ni ili tu nione kama udem by there kuna akili ama nini. Namuuliza, excuse me, how did you come for the interview? Juu hizi vitu role play kitambo, hata mimi yangu I apply nikasahau, just was called. Ati mimi nimeambiwa tu nikuje. Niko like, kai,
Who told you to hata come? CV hajatuma. Ana hata ana hajatuma, hana hata hapo pale. Tuambie tukuje na CV zetu, tukuje na sijui inaitwaje certificate, tukuje na inaitwaje hizo everything. Everything that is needed for work, kuje na a copy of ID. Yeye hajakuja na copy of ID. She is the copy of the ID. Amekuja hapo and I'm like, okay. Na yeye ndiye anapewa job. That was not even the most intriguing part. Somebody who was alikuwa kwa line, alikuwa na master, amfanya masters and a very good guy to ameshafanya hata venye anaongea na feel jamaa deserves the job. Interview DM mnyako na nini paper ikakuwa pull to the last interview. Wow. Unajua hiyo last interview juangi nini inafanyika? Yeah. So it is the last interview. So funny enough sisi tuliambiwa tungoje. Tuna wait. Tunangoja sasa hapo tuko kwa reception kwa sitari. Huyo HR nadhani tumetoka, alikuwa boy. Nadhani tumetoka. Tunatoka tumekaa tu hapo. Tunajiuliza mbona huyu ameenda wa mwisho? Na ana nini paper? Kidogo. Hawakawia. It was a very brief. I don't know brief what. Kidogo. Amekuja. She was pointed to the secretary first. Give her sijui nini a contract letter. Niko like, hey. Na ana hata document. Ati no, ati kujua nani? Akatumapima hapo tukaona huyu anashajua tunaongelea nini. Nikamwambia tu boy, so unajua tunaambiana one of us anapoteza hii job. Tunaambiana tuko wawili, namwambia buda kasi mimi. Wewe juu ashaipata na walikuwa ndaka watu wawili. Only one of us going to get it. At the end of the day we all lose it. Kumbe two ladies walikuwa kama hapo hivyo they have done whatever with no papers. Imagine I'm like, si karatasi anymore, no papers needed. It is just you sleep your way into getting that place. And I'm like, hey man, the problem is not sleeping. Let me not make that the very biggest problem. How do you now continue working in the same place? That's what I wanted to say. Unajua the moment we've already declared a kind of a relationship or a situationship or a sexual interaction with someone in your workplace, it's definitely already shaku create an uncomfortable situation in your work environment. You know, because nika unafanya kazi na kuna mtu fulani hapo anakuonyesha tu like unajua unafanya hiyo kazi juu yangu yeah. Unajua uko hapa juu yangu. You're not even productive at the end of the day. Exactly. You're not even productive. Not ufanyi kazi yako poa and uangaliwi kama uangaliwi ni kama uko qualified with every, you're not qualified with every other, you know, all your colleagues wanaona tu hauko qualified kukuwa hapa, you get. So it's a bit toxic even for you personally in that work environment too. Uko like kila mtu anajua tu wewe hata udeserve job. Wewe ulilala ukapewa hii kazi bana. Hata ukienda control watu ukiambia watu sijifanyeni, watu wanakuangalia tu zile za really unatuambia tufanye. Ladies and gentlemen, I don't know where you're watching us from, but I want to ask a question, maybe help us answer on the comment section hapo hivyo tafadhali hapo chini. Tuambie, if a lady is to slip away into promotion, to slip away into a job, into anything whatsoever, if a lady is to slip if a man is to slip his way into a promotion, do you think he or she deserves it? Do you think they are qualified for it? At the end of the day, do you think they are qualified? For me, I say no, they're not qualified. Maybe they are qualified bodily, you know, the structure, they're qualified in something else. They're not qualified for the job because we a lot of good people are missing it for somebody who is just, you know, going out of the normal. Because let me ask you, Emmanuel. Let's say you have let's say you're not employed wewe personally. Hauna job, uko home, but your girlfriend is working. And then maybe you have a lot of responsibilities, the both of you. It could be girlfriend, wife, whichever, mnaishi naye. Yeah. And then mko na bills, then you're behind bills and everything. And then she has a work husband. Okay. A work husband who huyu work husband anaensure dem yako akupoa job ni nini, mpaka anaensure dem yako amekuwa promoted. Oh, thank you papa. Unaget? So anaensure dem yako amekuwa promoted. That means that is salary imeongezeka. That means it is at least helping your financial situation back at home. Kabisa. And then if she comes and tells you how she got the promotion or who made her get the promotion and imewasaidia in the long run, are you going to be mad about the situation? That situation is a very bad situation. This is what I tell my sister, my friends or whatever. If you're going to slip your way into promotions, you want to be working. You won't be working, you won't be learning, you won't be doing anything. You will just be seated waiting for money at the end of the day. So for you, that is the end of you with the growth. That is just one. Two,
you see, when your lady is already into sleeping away into position, Yeah. I'm saying lady, mtu usiniattack, nasema, I'm saying when your lady is already into that, trust me, you're not important anymore. They lie to you, they love you, they're just trying to make money at the end of the day. But you are not of value anymore. If there is another man already, there's another man, trust me. Watakwambia at the end of the day, at you know, I'm just trying to ensure we pay our bills on stuff and nini. But trust me, you in the picture, it's a matter of time. What if that is the situation? You in a picture is a matter of time. Hakuna situation. Ladies develop love. Ladies in time learn to love. Tulia. Sina issue. Acha niseme venye wanaume usema. I've done it for us. Hakuna nothing for us. Done what for us? You sleeping away into promotion, then you say you have done it for us. Done it for who? No, kule mlale njaa nitenda mujengo. No, there are things that cannot happen. Let me tell you. See, she has done it for you. Okay, she has done it for you. Not for you. You ulienda huko kujifurahisha, mimi siko. But this is the picture. Once a lady dives into that, the picture, you see, the man is not just there for, let me say, for a show at the end of the day. For a show, for a cover, to cover up, you are the man, I'm not this, that everything I'm doing is for us, not at the end of the day. But if that is, I think that's not, me what I tell ladies is this. This I tell everybody. And I think it's something I practically have told most people, is because for ladies, I tell these ladies, there is no man who will help you every single day, every single month, every single year, without wanting something in their mind. And then you are there singing, oh, they're generous, oh, they're good, they're good-hearted, they're just good men. Who lied to you? Who? There isn't. Toa akili, toa kwa akili, toa. He's just a colleague, he's a friend. Oh, he's just a colleague, he's just a friend. Yeah. There is no man. Do not take the generosity of men do not confuse the generosity of a man to call them good. They are just waiting for their time. There's nobody patient like a man. There is nobody patient like a man. I'm not lying to you. Atangoja, wewe unadhani I'll give up. Opportunity haijakam. Sikutajiseti hivi. Tajua. Kona ngoja hizi sasa nishakuonja manzi. Go home. And I tell men this. I don't believe that. No, I'm not all men are. Yeah, but let me tell you, like a percentage. 90%. Tukiongelea percentage, the greater percentage of men of men will be of that idea. And again, this is for men. Okay. Oh, he's a good lady. He's helping me, to get to the next place, to get to the next level. Nini. That lady is not stupid. That lady is marking her territories very right. Stop being stupid. What? That lady is marking her territories in the right way. He's just trying to ensure you. Ushasikia zile vitu za how? I'm the one who lifted you. Unajua hizo vitu. And when a lady says it, I did everything for you. I ensured, and then after all you want to leave me here. I did everything for you. I pushed myself for you. I gave myself for you at the end of the day. Ladies do that. He's just marking his territory. There is no lady who wants to help you, ile tu logically, I'm just helping, he's a good guy, and then you start to want to confusing them helping you with them being good people. No, apana, you don't say somebody's good when they help you. Somebody's just good for who they are. See, the same tu na nyinyi pia, you don't help without wanting something in return. And that's what I'm telling you. After all, everything we do is transactional. Office husband, office nini. I've nishai kwa office where the driver was selling us akitupeleka home. Ati office yenyu hakuna mtu ajalala na mwenzake. Juu ashaenda kwa huyu ashaenda kwa huyu ashalala na huyu ashalala na huyu, and all of you are there. At the end of the day, you are all interconnected with the people you have worked with. Hapo I fear offices. Nishaingia office ingine yenye you are new, and the moment una interact na mtu fulani, like unapata tu kuna watu wanakuchukia juu na interact immediately, so unashangaa what's going on, then only to realize later on, you realize also this one has been amekuwa work husband wa so and so, huyu amekuwa work husband wa so and so, you get, unajua hapo, so una realize so naongelesha work husband wa mtu na ujui,
So I'm like, we are tuko job. And I've seen- Tufai kuongeleshana. Even worse, I've seen a lady. Paka inakuwa like ufai kuongelesha mtu fulani juu ni husband wa mtu fulani. There is no friend at the work office. There is no friend at the work office. wewe fanya job Do yako. your work, go for lunch, come back, do your work, go home. There is no friend at the work office. Let me tusidanganyane. Ati yo watu office will come through for me. Which office are you working in Tukuje? Which office? There isn't. There is no work friend. They might link you to an opportunity. Well, take the opportunity, but do not confuse them for anything else. Do not confuse them. Do not. Kuna wale watakwambia okay, nimesikia nini like how ladies or men talk. Mwanaume atakwambia there's a place we do go, kama unaweza enda, you just go, but do not confuse them for friends at the end of the day. Don't take them too personal. Usiwaeke too close to you. Yeah, you know, they're my friends. Apana, ladies and gentlemen. Colleagues. This is what happens. There is no friend at the office, and I'm repeating it for all of us. There is no friend at the office. But they are work husbands and work wives. But they are work husbands and work wives. But all the work husbands and the work wives, please run away from that thought. Alikuwa work husband. No, I wasn't. I was trying. Karibu niingize bana, usiseme baba na watu wanichukulie wrongly bana. You need my life might be watching bana, alafu you are telling him. Ulipatiwa recommendation after umetoka? No, wapi? Nilitoka hivyo. Ladies and gentlemen, this has been Relay 360 na tukua hapa tunazungumza na wewe in live. Tuambie wewe listening from, have you ever kwa hizo relationship za ofisi, ushaikuwa entangled in this office relationship? Have you ever slept your way into a promotion, and how did that go for you? And if you haven't, have you ever seen somebody in the same, and how did that go for them? Just tell us. Hizi kazi relationships za ofisi nini? Are they really friends? Ama wanakuanga tu hapo ngoja ku nini? They're just waiting for your fall at the end of the day. Trust me, you are there is nobody who is irreplaceable, I think so, if I'm right. Hakuna mtu yote mwenye, like, there is no person in the office who is irreplaceable. Hakuna. Whether you're doing the best job kabisa, hakuna. They can remove you today and tomorrow they have your replacement in the office. Aki, what personally I can say, by the way, what I find so sad in our current situation in the companies in Kenya that we have, policies are just ni maneno tu. They're just words and they're just written in papers. Policies are never followed. We work in companies that promote people. I'm not saying everyone who's not promoted, everyone, yeah, but some people who get promoted are kind of, tukiangalia logically, you kind of notice they don't even deserve it, but unapata because of one reason or another, and then we get people who deserve it na hawana hawapatiwi hiyo promotion. Unapata we have policies where unapata people who are managing the company are people who are less clueless compared to people who are under nothing them about the job. Compared to people who are under them. And it's because we live in companies where vitu kama hizo zina happen and you can't even complain, because if you complain nothing will be done. People, things like sexual harassment, you can't even complain about this thing because policies, especially in Kenya companies, are just ni nonsense too. Zinaandikwangwa tu, ni contracts just to make you happy at the end of the day. Ni contracts tu una sign tu, but ukiwai Si complain. real. Ladies and gentlemen, I do not know have you ever worked in an office, na kama uko na office wife ama office husband, tuambie, how is the relationship? Do you give him 100% of your time or 20% of your time? Tell us. Tuambie tu, does he or she complain you not even care about me? 100% do you give free hugs in the office? I hear kuna free hugs kwa ofisi. Do you give free hugs in the office? If you give free hugs in the office, what is your number? There's so many people who need number to give them. At least you can open a business just to be giving people hugs. These are business information I'm sharing with all of us. If you're good at giving hugs, you can tightly hold somebody. Hugs ka biashara. Ayaje ofisi. Ujeba kwa ofisi ya Kenya. Na huyo ni bibi ya mtu ama bwana ya mtu. Si ndio wako hapo kwa ofisi kupea watu mahug. Unanyanga hivi ashamka. Yeye unadhani anataipa sha kuona from behind. Naanda watu wengine wanafuatanga mabwana zao na mabibi zao kwa the same office. They want to work in the same office you work. Ladies and gentlemen, if there's a place I will not want you to do, please do not work with your girlfriend in the same place. It is hard. Oh, it is hard. I am telling you, it is hard. It is either you will be suffering whole, but she will be suffering. It's better because you're preventing the work husband, work wife nonsense. You cannot prevent that. But you cannot prevent that. If there's something you cannot prevent, you can't prevent, is but husband nini. Unajua we don't go breaks at the same time. We don't go for lunch at the same time. Sindio? What make sure they have their own way.
they will make, kuna hata useme umeprevent ndio time ya kwenda home utaenda na yeye, si anaenda hivi unaenda hivi, kuna wenye wanaenda pamoja. so wengi wanaenda hivi alafu si tunaenda hivi tunaenda hivi na tunaenda kwa the same house. No, hapana, saa zingine let me say for example, I'm giving you an example. My girlfriend and boyfriend working in the same office nini, si ndio? So ataenda kwake uende kwake. Na so akaenda kwake, si akona wanaume na wanawake ambao wanamsindikiza, they go to the same around the same route. Huyu pia si the same route. At the end of the, unajua kama anafika kwake, haujuagi? Si unapata tu amemoijaka kwa barabara. So mna wako kwa the same office, lakini kila mtu ako na work husband na wako. Yeah? The reality. Inachoma. But anyway, ladies and gentlemen, mimi sijui unanisikiza kutoka wapi ama unatusikiza kutoka wapi. Ladies and gentlemen, this is Relay 360. And the reason as to why we're talking about these things is about issues that affect us every single day. There are relationships that are being broken just because you have an office husband or an office wife and who is doing more than the person you have at home doing. So at the end of the day, is your relationship, are you putting your relationship at stake? If that is, tell us. That is what we're asking. At what time do you give them? And if that is the case, tell us more about that. We're just talking about an office relationship. Tuambie imekufikisha wapi? Kama wewe ulikuwa promoted to CEO through that, tupe hiyo njia CEO, hata sisi tukuje tukue CEO. We are there forever. Ladies and gentlemen, I do not know what you have to say. Maybe you to pay a parting shot as we finish, as we just get to Well, personally for me, this is what I'll say. You wanted that job because you wanted something to do so that you can be able to pay your bills, sort your issues financially, you know. So focus on that, because any other mischievous businesses unajua zitakufanya tu upoteze tu job bure tu. Utapoteza tu job bure juu ya sijui ma husband, sijui kukuwa na CEO, sijui. Like, just do your job and go home. And hizi maneno na kama wewe ni mwanaume mzima na you're being someone's work husband and you know very well they have a home husband back at home, unadu what? Mtu unajua kuna mtu wake home, lakini wewe ndio umejieka hapo work husband. Unajua unakatuka fala, by the way. Nakatu bestie. Unaka bestie. Ladies and gentlemen, hata nisiharibu. Lakini chunga sana pale ofisi yako. If I think integrity is something that went away kitambo sana. Nowadays everybody insecure about the people they have, because at the end of the day anza kwambia mimi integrity yangu mtu hawezi break. Kumbe kwa ofisi mtu alishapita kitambo. Somebody has been misusing taking every opportunity, every chance. Ladies and gentlemen, that is where we want to wrap it up. Kumbuka ofisini fanya tu kazi yako, maliza kazi yako, funga begi zako, alafu kisha tafadhali fika nyumbani. Waswahili wanasema maneno tu. Haya, kipatikana useme sikusema. Ni hayo tu kwa sasa. This is Relay 360, tunamalizia hapo. Thank you very much for joining us. Till next time. The blessing.